Kabla tujaanza taarifa ya habari, hapa kwanza ni muktasari wake. Facebook yamzuia mgonjwa kupeperusha kifo chake. Chama tawala cha Jamaica chachaguliwa tena. Kutana na safa wa kwanza wa kike wa Senegal. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa Galaxy TV Afrika Kusini. Jina langu ni Rukia Jumbe, karibuni. Alan Cook 57 alipanga kutangaza moja kwa moja siku zake za mwisho baada ya kukataa kula kwenye chochote na kunywa dawa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Hapo awali alikuwa amekataa ombi lake la kukomesha kwa maisha yake. Bwana Cook anataka sheria ibadilishwe nchini Ufaransa kuruhusu watu wenye maumivu makali kufa kama watakavyo. Vikundi vingine pamoja na kanisa Katoliki vimepinga vikali kukomeshwa kwa maisha ya kibinadamu. Bwana Cook alichapisha maneno hayo kwenye Facebook mapema asubuhi kitandani nyumbani kwake huko Dijon baada ya kutangaza kuwa amemaliza chakula chake cha mwisho. Cook ni mgonjwa ambaye ameathiri tishu na viungo ambavyo vimesababisha kuta za mishipa kuziba, lakini Facebook imezuia mpango wa kutangaza kifo chake moja kwa moja, ikisema imruhusu kuonyesha visa vya kujiua wakati wanaheshimu uamuzi wa Bwana Cook. Kulingana na ushauri wa kitaalamu, wamechukua hatua kuzuia matangazo moja kwa moja ya jambo hilo la Allen. Msemaji wa Facebook aliambia sheria zao haziruhusu kuonyesha majaribio kukatisha uhai. Bwana Cook alisema Facebook ilikuwa ikizuia matangazo yake mpaka tarehe 8 mwezi Septemba. Amewataka watu wanaomuunga mkono kuishawishi Facebook ibadili msimamo wake. Mwezi Julai, Bwana Cook aliandika barua kwa Rais Macron akiomba ruhusiwe kufa kwa hiari yake. Akieleza maumivu makali anayopata, Bwana Macron amesema ameguswa na barua hiyo, lakini hawezi kumpa ruhusa hiyo kwa kuwa hayuko juu ya sheria. Suala la kukatisha uhai ni mada tata nchini humo, huku wengi wakiunga mkono haki ya kufa kwa hiari, wakati wengine hasa makundi ya kidini wakipinga suala hilo. Tupate taarifa zaidi. A Frenchman suffering from a rare and incurable condition is live streaming his death on social media. He refuses to take food, drink or medicine after President Emmanuel Macron turned down his request for euthanasia. 57-year-old Alan Cook has been suffering from a degenerative disease for 34 years. In a video posted on Friday night, shot from his medicalized bed at his home in eastern France, he said, "The road to deliverance begins." Cook had written to Macron asking to be given a sedative to allow him to die in peace. But the president wrote back to him explaining this was not allowed under French law. France's neighbours, Switzerland, Belgium and the Netherlands have adopted laws that allow medically assisted dying in some cases. But France has resisted that step, in part under pressure from the Catholic Church. The Claes-Leonetti law on the end of life, adopted in 2016, authorizes deep sedation, but only for people whose prognosis is threatened in the short term. Cook was fed by a drip and his digestive system connected to a colostomy bag. His condition has caused brain aneurysms and convulsions if he does not take his medicine. He says he experiences constant pain and has called for a change to French law to allow medically assisted dying in cases such. Katika ujumbe wa video kutoka kitandani kwake hospitalini, Jacob Blake, kijana huyo mweusi, alipigwa risasi mgongoni mara kadhaa na afisa wa polisi mweupe huko Wisconsin. Alisema inaumiza kupumua na kwamba ana maumivu ya kila wakati. Licha ya majeraha yake ambayo yatamwacha amepooza kutoka kiunoni kwenda chini, Blake aliwaambia wafuasi wake kwenye video iliyotolewa na wakili wake Ben Cram, kuna maisha mengi zaidi ya kuishi maisha yako na sio maisha yako, miguu yako, kitu ambacho unahitaji kuzunguka na kusonga mbele maishani. Inaweza kuchukuliwa kutoka kwako hivi, Blake alisema. Akikata vidole vyake amevaa gauni la hospitalini. Blake alisema alikuwa na chakula kikuu mgongoni na tumboni masaa 24. Kila masaa 24 maumivu, alisema. Anaumizwa kupumua, anaumizwa kulala na kuhama kutoka upande hadi upande, anaumizwa pia katika kila, alisema kwenye video hiyo ambayo ina maoni zaidi ya 400,000 kwenye hadi sasa, na kuishi watu walioko nje wabadili maisha yao na kuweza kushikamana, kutengeneza pesa na kufanya kila kitu rahisi kwa watu wa huko nje.
Sababu kuna wakati mwingi ambao umepotea. Kijana huyu wa miaka 29 alijeruhiwa vibaya wakati wa polisi walipomfyatua risasi 7 au 8 alipojaribu kuingia kwenye gari lake mnamo Agosti 23 huko Kenosha katika jimbo la Midwestern la Wisconsin. Krampu wa wakili wa haki za raia alisema watoto watatu wa kiume wa Black wa miaka 3, 5, 8 walikuwa kwenye gari wakati wa risasi. Tupate taarifa zaidi. Yeah. I just want to say, man, to all the young cats out there and even the older ones, older than me, it's a lot more life to live out here, man. Your life, and not only just your life, your legs, something that you need to move around and move forward in life, could be taken from you like this, man. And I promise you, the type of shit that you will go through, staples, I got staples in my back, staples in my damn stomach. You do not want to have to deal with this shit, man. 24 hours, every 24 hours, it's pain, it's nothing but pain. It hurts to breathe, it hurts to sleep, it hurts to move from side to side, it hurts to eat. Please, I'm telling you, change our lives out there. We can stick together, make some money, make everything easier for our people out here, man, because there's so much time that has been wasted. Chama tawala cha Jamaica kimesafiri kwa ushindi wa kishindo wa uchaguzi wa marudio uliowekwa na idadi ndogo ya watu na kusababisha Waziri Mkuu Andrew Holness kuahidi kufanya kazi ya kurudisha imani ya wapiga kura katika siasa na kuendelea kupambana na mlipuko wa coronavirus nchini. Chama cha Leba cha kati cha kulia cha Jamaica JLP kilishinda viti 49 kati ya 63. Nyongeza ya viti 16 kulingana na hesabu ya mapema iliyotolewa mnamo saa 3 za ndani. Na tume ya uchaguzi kuna sababu ya kusherekea, lakini pia kuna sababu kubwa ya kuzingatia. Holness alisema katika hotuba iliyoshindwa kwa televisheni akidai ushindi, kuna Wajamaika wengi ambao hawakushiriki, kuna Wajamaika wengi ambao kwa hofu ya virusi hawakuja kwenye uchaguzi, lakini kwa sababu zingine kutojali kufadhaika waliamua kutoshiriki. Holness aliahidi kuendelea na sera zake nzuri ili kuweka Jamaica kwenye njia ya mafanikio na atajibika na nguvu ambayo umepewa. Kukata tamaa kwa upinzani, Peter Phillips, kiongozi wa chama cha upinzani cha People Nation Party PNP, alionekana kubaki na kiti chake. Lakini hapo awali alikuwa ametangaza kwamba atajiuzulu na kustaafu siasa ikiwa chama chake kitashinda uchaguzi. Tupate taarifa zaidi. Party has swept the board, winning at least 48 of the 63 seats. Leader Andrew Holness during his victory speech. It must never be that the government that emerges from this victory takes on any characteristics of arrogance, of inhumility. It must never be that the government that emerges from this victory takes the people for granted in any way. Meanwhile, at the People's National Party headquarters, the silence was deafening. The usually crowded compound was empty, only the production and the media crew. A disappointed campaign director of the PNP, Philip Paulwell, says he was surprised by the scale of the defeat. The people believe that the government is deserving of another term. The Jamaica Labour Party out-strategize us. And again, in that regard, I have to commend them for that. All across the island, the JLP supporters celebrated, some declaring victory shortly after polling stations closed. The vote came at a controversial time amid a global pandemic, as people are struggling with job losses, the contracting economy, and a spiraling crime rate. Here in one of the nation's tourism hotspots, voters are looking for someone who can provide an answer for their immediate problems. The sector has collapsed due to COVID-19. Things are pretty good. Things are looking up. We want it to stay that way. And in the nation's breadbasket, St. Elizabeth, people want a representative to look out for their best interest. The biggest employer in the region, a bauxite mining company, closed last year after it was taken over by a Chinese firm. Seeing that I'm at home more and, no income, I have to be able to ensure that I have more food at home than the norm. Today the nation has spoken.
with a 37% voter turnout. They have declared the Jamaica Labour Party as the government they want to. Sumu ya kemikali aina ya meltin zimetumika dhidi ya aina mbili ya saratani ambazo ni ngumu kutibu. Ugunduzi huo umetajwa kuwa na kufurahisha, lakini wanasayansi wametoa tahadhari kwamba vipimo zaidi vitahitajika. Saratani ya matiti imeelezwa kuwa saratani ambayo inawaathiri wanawake wengi duniani, huku kukiwa na maelfu ya kemikali zinazoweza kukabiliana na seli za saratani katika maabara. Wanasayansi wanasema kwamba kuna chache zinazoweza kuzalishwa kama tiba ya wanadamu. Sumu ya nyuki ya awali ilibainika kuwa na tiba dhidi ya aina nyingine ya saratani kama ile ya melanoma. Utafiti huo wa taasisi ya Harry Pelkis kuhusu tiba magharibi mwa Australia ulichapishwa katika jarida la Asilia. Ulifanyia vipimo sumu za nyuki 300. Sumu hizo kutoka kwa nyuki wa kutengeneza asali zilizoonekana kuwa na uwezo mkubwa, alisema Ciara Duffy, mtafiti wa umri wa miaka 25 ambaye aliongoza utafiti huo. Sumu hiyo kali iligundulika kuwa na uwezo wa kuua seli za saratani ndani ya saa moja bila kudhuru seli nyingine. Lakini sumu hiyo iliongeza viwango vingine vya tiba. Utafiti huo pia ulibaini kwamba kemikali ya meltin kivyake ilikuwa na uwezo mkubwa katika kuua au kuharibu ukuaji wa seli za saratani, huku meltin ikiwa ndani ya sumu ya nyuki wa asali. Pia inaweza kuzalishwa katika maabara. Tunaendelea na taarifa ya habari. Kabla tujaendelea na taarifa ya habari, watazamaji wetu, tupate mapumziko mafupi. Violence and sexual abuse against children has become a major social challenge during the COVID-19 lockdown. We appeal to adults, parents, and caregivers to be kind towards children during this lockdown and beyond. Give children the space they need to engage with their reading and learning activities. Do not hit them. Do not yell at them. They are equally frustrated. We urge you to listen, support, and help the children to survive the COVID-19 lockdown. Report immediately any incident of sexual abuse. The Department of Basic Education. Every child is a national asset. Feel the heat. I love Adam Selman. The girls are really thin. I think it looks very glamorous from the outside. The life of a model in New York City. There is such cool prints. So many. You know, I'm buying this. Look at me and all the selfie sort of thing. Honestly, I didn't really know that was actually a job. It just didn't occur to me. Congratulations. Feel the excitement. Feel the heat with Starsat. Feel the heat. Chicken portions are an easy way to feed a crowd. I've just started to incorporate all my ingredients. We're gonna put this inside of a hot cast iron skillet. You want to really fill up on great protein. It's now time to sample the chef's dish. Look at this. I know. Like that? Feel the excitement. The chicken is on the spot. Feel the heat with Starsat. Feel the heat. Do you dream of awesome cartoons filled with funny characters who go on extraordinary adventures? Everybody ready? Ready! Hold on, I'm coming. This is absolute genius. I'm on my way. I'm ready. Time, let's go! Feel the excitement. Like it? I love it. Feel the heat with Starsat. Feel the heat. Feel the excitement. Feel the heat with Starsat. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Karibu na tuendelee na habari. Mbwa wa kuimba wa New Guinea, uzao nadra sana, anajulikana sana kwa kubweka, kunungunika kwa kipekee na uwezo wa kutoa sauti ambazo zimefananishwa na simu za nyangumi. Mbwa karibu 200 tu waimbao wanaimba wanaishi katika vituo vya uhifadhi au mbuga za wanyama. Wazao mbwa mwitu wachache waliokamatwa miaka 1970.
Wanyama wamezaliwa sana kwa sababu ya ukosefu wa jeni mpya. Hakuna anaonekana katika makazi yao ya asili kwa nusu karne hadi 2016. Wakati wa msafara upatikana na kusoma mbwa mwitu 15 katika nyanda za juu za mbali za magharibi mwa New Guinea, inajulikana kama Papua nchini Indonesia. Usafiri mpya urudi katika tovuti ya utafiti mnamo 2018 kukusanya sampuli za kibiolojia za kina ili kuthibitisha ikiwa mbwa wa mwitu wa nyanda za juu kweli ni watangulizi wa mbwa wa kuimba. Ulinganisho wa DNA iliyotokana na damu unaokusanya kutoka kwa mbwa watatu ilipendekeza mfuatano sawa wa genome na wana uhusiano wa karibu zaidi kwa kila mmoja kuliko kanini nyingine yoyote, kulingana na utafiti uliochapishwa. Mbwa hizo ziligundulika mnamo 2016 karibu na mgodi wa dhahabu wa shaba wa Gasberg huko Papua, Indonesia. Wakati genome zao hazifanani, watafiti waliamini mbwa wa nyanda za juu ni mbwa wa mwitu na wasili wa kuimba wa New Guinea, na tofauti hadi kutengana kwa mwili kwa miongo kadhaa na kuzaliana kati ya mbwa walioteuliwa wa New Guinea wanaoimba. Tupate taarifa zaidi. Anasema siku zote alikuwa akiona watu wakicheza juu ya maji na alikuwa akisema mwenyewe, lakini wasichana wako wapi ambao wanafua? Alisema kijana huyo miaka 25 akaona jungu kutumia maji kuwakilisha nchi yake, kuwakilisha Afrika, kuwakilisha Senegal kama msichana mweusi. Kajuu Sambe anasafiri baharini sasa anahimiza kizazi kijacho kukaidi kanuni za kitamaduni na kuchukua mawimbi Sambe kuwafundisha waanziaji katika Black Girls Surf BGS, shule ya mafunzo kwa wasichana wanawake ambao wanataka kushindana katika utafiti wa kitaalamu. Kajuu Sambe anafundisha wasichana wanawake mbinu za kutumia vifaa vya kuvinjari pwani. Anawahimiza wanafunzi wake kukuza nguvu ya kimwili na kiakili ya kupanda mawimbi na kuvunja ukungu katika jamii, ambao kwa jumla inatarajia kukaa nyumbani, kupika, kusafisha na kuoa au vijana. Tupate taarifa zaidi. Extraordinary. Kaju Sambe's passion for surfing led her to become Senegal's first female professional surfer. It all started when she would go kayaking off the coast of Dakar, in her native Ngor, a fishing village in the Senegalese capital. I would always see people go surfing and I told myself, but where are the girls who surf? I thought, why don't I go surfing, represent my country, represent Africa, represent Senegal as a black girl, as a girl. In a region where women are expected to get married and stay at home, it took work to break with tradition. Her family held her back from surfing for 2.5 years. After being discovered by Rhonda Harper, founder of the US-based Black Girls Surf, Sambe went to California in 2018 to train. She arrived without a cent in her pocket, speaking no English, and with a wild, free surf style that needed taming for competitions. Rhonda Harper. It's like trying to take a tornado, right, and put a rope around it and wrangle that thing down, because she's such a dynamic surfer that it's hard. Sambe is now training young girls to surf at a camp on Yoff Beach. What I say to the young girls who start surfing is that I always advise them not to listen to other people, to block their ears, concentrate, go ahead, focus on their training, not listen to others, because I went through this myself with people talking and I stopped surfing. Black Girls Surf have set up 4 schools in Africa, in Ghana, Liberia, Senegal and Sierra Leone. They're working on a 5th one in Ivory Coast. Sambe is looking forward to competing in the Tokyo Olympics until they were postponed. Ritsika Aziz, mwanamke mwenye macho ya bluu kutoka Kwara na mume wake Wasiu Omo Dada, ameripoti kwamba wameoana tena. Wawili hao hatimaye wametatua tofauti zao na kufunga pingu za maisha.
Mwanamke huyo wa watoto wawili alikuwa amemshutumu mume wake kwa kuwatekeleza yeye na wanawe wawili kwa sababu ya macho yake ya bluu. Lakini muda mfupi baada ya taarifa yake kusambaa mtandaoni, mume wake ambaye walikuwa wametengana Omo Dada alijitokeza na kuanza kuzungumzia upande wake na hatimaye wakafikia mwafaka. Awali, mwanamke huyo alisema kwamba ameachana na mume wake, yeye na watoto wake wanakabiliana na unyanyasaji kutoka kwa watu ambao walifikiri macho yao waliwafanya kuwa wachawi. Tunaendelea na habari. Látọjọ́ tí wọ́n ti bí mi, ojú yóò dààmú mi rí, débi kán máa gbé mi kúrò hospital. Kankan tó nírú ojú yìí nínú fámílì wa. Nínú fámílì àwọn ìyá mi kò sẹ́ni tó ní, nínú fámílì àwọn bàbá mi kò sẹ́ni tó ní, mí nìkan lẹ́ni àkọ́kọ́ tí mo àkọ́kọ́ ní ojú yìí. Ìgbà tí mo dẹ̀ ń bí àwọn ọmọ tèmi náà, àwọn náà ní. Mi dẹ̀ regret lórí ojú yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ mi rí. Ìyá tó bí mi náà gbé mi kò rí hospital rí, nípa ojú yìí ń dààmú mi. Kò dààmú mi rí títí tí mo fi di àgbà báyìí. Kò dẹ̀ dààmú àwọn ọmọ tí mo bí náà rí. Nígbà tí wọ́n bí Riscot Azeez tí wọ́n rí pé ojú ẹ̀ rí bẹ́yẹn, wọ́n ti kọ́kọ́ rò pé bóyá ojú ń dùn ni, so wọ́n lọ sí General Hospital, wọ́n lọ yẹ ojú ẹ̀ wò. Ìgbà tán dẹ̀ yẹ ojú ẹ̀ wò ní General Hospital, wọ́n ní kò ń ṣe pé ojú ń dùn, wípé àwọn èbó ni. According to nǹkan táwa gbọ́, kò ń ṣe pé bóyá àwa náà wà ń bẹ̀ nígbà náà, but ìgbà táwa náà ń dàgbà tán sọ fún wa wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn yẹn máa sọ pé àwọn ọmọ yìí ò dẹ̀ lọ mójútó ojú ẹ̀ yìí pẹ̀lú bó ṣe rí yìí. A tún lọ sí hospital, wọn ni kò sí nǹkan tó ṣojú ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èbó gan wọ́n wá sí, ọmọ ń pè wọ́n lọ sí General Hospital ìpè tó máa ń compensate wọn gan. Àwọn ọ̀gá mi ní primary school wọ́n ní láti pè òbí mi pé ṣé ẹ̀yin lẹ bí ọmọ yìí? Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní kánjọ́ kan ràn wọ́n lọ́wọ́ láti pé káwọn mú lọ sí hospital pẹ̀lú ojú yìí, kán má bàa pe àwọn lẹ́jọ́. A lọ sí General Hospital nígbà yẹn. Ìgbà tán ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ test fún mi ní General Hospital, even mo gba gift tó pọ̀ wálé gan torí wọ́n like ojú yìí, àwọn doctor like ẹ̀. Even ìgbà tí wọ́n secondary school, wọ́n tún ṣe oríṣiríṣi test fún mi pé bóyá máa rí na màá lè kàwé níwọ̀nba tọ́lọ́run fún mi lágbára kà mo lè kà. Mo rí na clear, ìkan kò sì ṣe mí lójú. Mo pàdé ọkọ mi tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdulwasiu, ọmọ dada. Ó rí mi pẹ̀lú bí mo ṣe rí. Ó dẹ̀ mọ̀ ń bá mi lò pẹ̀lú ìfẹ́ right. Nígbà tí mo fi bí àkọ́kọ́, mi lè pé kí ní bá sọ̀rọ̀. Títí tí wọ́n fi kó àwọn ọmọ náà, èmi àti ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ láàrin wa pé a jọ sọ. Tí n bá pè yóò jánu mọ́nú yóò jáde ni. Nígbà tí Natali alizaliwa tarehe 29 Januari mwaka 1984. Natali Ditot alikuwa mwongeleaji wa mkoa wa Magharibi kutoka Wybeng Girls HS na akifanya mazoezi mkufunzi Carol Von Toros huko Vineyard CSC huko Cape Town. Katika umri wa miaka 14 aliweka rekodi ya kitaifa ya Afrika Kusini katika 1mm 400mm kwa raia wa 1998 huko Durban na kumaliza wa pili katika kipepeo cha milimita 200. Baadaye mwaka huu alishiriki katika hafla hizo mbili kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola iliyofanyika Kuala Lumpur. Alishinda tena 1M 400 na fedha katika safari ya mita 200 kwa raia. Alishindwa kabisa kufukuzu kwa michezo ya Olimpiki. Alipata kupoteza mguu kushoto chini katika ajali ya gari na akawa mshindani wa Parampiki katika darasa la S9 Olympic za majira ya joto huko Beijing. Alikuwa mtu wa kwanza kukata mguu kukata sifa kwa Olympic, ambapo aliweka nafasi ya 16 katika kuogelea kwa maji ya wazi kwa 10K. Kabla ya kukamilisha taarifa hii ya habari, tupate tena muktasari wake. Facebook yamzuia mgonjwa kupeperusha kifo chake.
Chama tawala cha Jamaica chachaguliwa tena. Kutana na safa wa kwanza wa kike wa Senegal. Na kufikia hapa ndo mwisho wa habari kutoka hapa Galaxy TV Afrika Kusini, na kesho muda na wakati kama huu asanteni na jioni njema.